Moment. So. Eigentlich sollte das laufen. Twitch, kannst aufhören zu hosten. Ist angekommen. Danke. Genau, wie gesagt, Samstagabend, Persona 5 World Stream, wie immer. Ich war gerade nicht sicher, ob meine kurze Begrüßung eben drin war. Oder mir noch angezeigt hat, dass er immer noch gehostet hat. Bin ich mir jetzt nicht sicher deswegen. Sorry. So. Well then. Und ab ins Bett. Erste Sache, die wir machen, nachdem der Stream startet, wir gehen ins Bett. That concludes the speech given by Representative Masayoshi Shido, who may be forming a new party. We now resume our coverage of the Phantom Thieves, the suspects for Mr. Okumura's death and others. The police have designated the Phantom Thieves as the country's most wanted fugitives, and have decided to reward anyone with information leading to the capture of the Phantom Thieves. Look. Those who provide information will be offered a reward of 30 million yen. And considering the high amount, it shows how extraordinary the situation has become. Reward money will be supplied by the police and the families of the victims. Further, if I report you to the police and they arrest you, I supposedly get 30 million yen for it. Ja. I hope you understand the situation you're in. Even people who didn't have an interest before will be on the lookout for the Phantom Thieves. And it'll happen every day, even at school. Why did this happen? I see. Well, how do I put this? I'm sorry I didn't realize it. It's also my responsibility that this happened. All I can do now is give you shelter. Just don't become desperate and do something reckless, all right? I won't sell you out. As long as you're here, there's nothing to worry about. I feel bad about what we've done to the chief. I'm responsible too. Did you see that reward? Perhaps we put too much pressure on them. With this, the Phantom Thieves have become public enemy #1. Exactly. That will be when their curtain falls. Hey, great! Das ist eine große Menge Geld, die auf uns ausgesetzt wurde. Da ist jetzt zu hoffen, dass da keiner uns so schnell findet oder verrät. Beides wäre ungünstig, glaube ich. Ist auch logisch, dass sie alle drüber reden permanent. Macht einen auch wahrscheinlich nervös ein bisschen. Weiß ich aber nicht, weil mein Kopf ist nicht so viel wert.
We're wanted now. And the reward's 30 million yen? What is this, a comic book? It feels so unrealistic, I can't help but laugh. We're finally being treated as actual criminals. I'm positive now. Remember all of those what-ifs I mentioned before? All of this was truly set up. How President Okumura ranked first, the Fad before that, even Medjed. It was all to make the Phantom Thieves famous. On top of that, we were lured to target Okumura. Yeah, the enemy likely planned to lay the blame on us from the start, after we gained popularity. Then what about everything we've done until now? Are the people whose hearts we changed and thought were corrupt actually not? No, because of Yusuke and I. The Madarame and Kaneshiro cases were coincidental. Wasn't that the case with Kamoshida, too? Considering what happened with the rankings, only the previous target would have been used to lure us. What a cheap trick to use. Cheap? It's nothing of the sort. There's the fake Medjed and the site's altercation. They might have even engineered the Fat around us. So much time and effort has been put into this. President Okumura probably wasn't their only target. Perhaps they intend to place all blame of past and future psychotic breakdowns on our group. That's why I said we shouldn't jump into things so carelessly. What, so this is my fault? Even you agreed to it in the end. And there was that thing with Haru at the time. How are we supposed to ignore that, huh? I'm sorry. This was all because I one-sidedly decided that my father was a criminal. All I could think about was my fiancé. If I had only been able to cope with it more calmly... Haru? It's not Haru's fault. I should have spoken up too when Principal Kobayakawa died. Damn it! This is bullshit! God! Fuck! Ah! Ryuji! Taking out your frustration on things doesn't help anyone! Hey, what do you think? Why did we lose? What did we do wrong? It's probably because we weren't acting like ourselves. Agreed. At the time, we only cared about the opinion of the general public. Yeah, that really is it. I was so caught up in making a name for ourselves. I'm such an idiot! I became a phantom thief because I hated those same kinds of adults! To think we had begun clinging onto fame and a place to belong, that our eyes had become clouded. We were meant to be the righteous phantom thieves, but we lost sight of our original cause. I'm so irritated with myself. Makoto. Damn it! I know that we've been set up, and that I was a complete idiot too! But still, it's so damn frustrating! Of course I want to do something about this! Yeah. We'll be in deep water at this rate. However, we have no idea who we're up against, and whether they're an individual or an organization. Furthermore, they must be in a position of power, or have powerful backers if they can go so far. Are we really a match for this? Should we end this now? I mean, things might get worse for everyone. Hey, what should we do? Yeah, running away with our tails between our legs is exactly what they want. We'd be dumping everything we stand for just to save our own asses. I see. I take back what I just said. I can't let it end like this. Absolutely not like this. Looks like we're settled on what we want to do. All that's left is how we go about it. Yeah. Hey, it's me. About me yelling earlier, being framed, and the added bounty, it all felt like such bullshit. I lost it. I'm sorry. You too? It is confusing. We're wanted criminals now.
Maybe I haven't changed at all since that time we went up against Kamoshida. I wanted to be a Phantom Thief because I thought even someone like me could be a hero. It made me so happy to be depended on. Guess it all went straight to my head. I thought I could do anything if it was for justice, but that'd make me no different from our targets. I called them shitbags, but I must be the shittiest of shitbags. I can't even joke about it. You're right. I can start by changing who I am now. Thanks. I feel like I can think straight now. Oh, I scared Haru and Futaba, didn't I? I'll have to apologize to them soon. See ya. Immerhin zeigt er Einsicht oder so. Am Anfang vom Spiel hätte er das nicht getan. Ja, gut, dann treffen wir uns wohl morgen scheinbar alle. Großen Wahl haben wir ja auch eh nicht. Irgendwie bekommen wir das auch schon hin. We've reached a crucial moment. There's no point fretting about it now, though. Let's just stay calm and wait for tomorrow. Okay. Ja. Nice. Und sleep. An issue in which criminals do whatever they want under the name of justice cannot be left alone. Only now does the government speak of taking countermeasures, but their actions are too little, too late. The government as it stands has been left behind the times. It is obsolete. We don't have to go down with a sinking ship. We have the power to change this. Let us end this chaos through my hands and yours. He's a politician of the ruling party, isn't he? I heard they're splitting up to form a new party, so an election might come before the year's end. I'm gonna vote this time for sure. This man has my support. You haven't voted until now? That's problematic as a member of society, you know. Politics just never interested me before. But this politician seems pretty amazing. He's passionate and thinks of the future. I mean, someone like that should be prime minister. I'm definitely voting for him. Well, I suppose that makes sense, since the other politicians seem so unreliable. When you say that you want us to cooperate with you, what exactly do you intend us to do? That's a good question. But might I have a cup of coffee first? Quit effing around! Please keep this short. There's a bounty for information in addition to the arrest warrant. Those are quite desperate measures. I'm referring to Sai-san's actions. I assume all of you are at your wits' end as well. She must be considerably vexed if she's gone that far. Make headlines with the arrest warrant, then use incentives to get testimonies. It's not a bad method. The police have nothing on us. There's no way they can make an arrest. True. I'm the only one who's ascertained your true identities. However, the groundwork for fabricating testimonies and concocting a culprit are underway. We don't care about that self-gratification. Get on with it. I'll be blunt. I'm thinking of triggering a change of heart in Sai-san. I've already discovered that she has a palace. Huh? Really? Is this to prevent the investigation agency's recklessness? Precisely. Still, there's no need to change her heart just for that. Indeed. It
It's hard to believe that a single person can fabricate all that. Unfortunately, that's not the case. What if I told you that those around her would turn a blind eye to false evidence? You saying the police would do such a thing? It seems they're more trusted than I thought. Their priority is settling the situation. They don't care who the supposed culprit is. No! They're completely rotten! My objective is to find the true culprit. That must be the case for all of you too. However, the current situation is extremely bad. If worst comes to worst, someone unrelated will be set up as the culprit, huh? Our only solution to this is to make Sai-san come to her senses. If she's in her right mind, she can stop this situation. Her sense of justice wouldn't allow it. So that's why... The truth will be covered up, and an innocent civilian's life will be destroyed. I can't allow such a thing to happen. My own ethics won't stand for it. I mean... I guess I can understand how you feel. And changing Sai-san's heart will be to protect her as well. How do you mean? If the true culprit were to learn that she's responsible for the investigation, what would happen? I'm certain they'll aim for her life. She's the perfect target to place blame on the Phantom Thieves. So how about it? Will you agree to my plan? Even though you're particular about being just, you're willing to get your hands dirty? It can't be helped in order to ascertain the truth. There is also one more merit in changing Sai-san's heart. She'll be a fine warning to others not to meddle with you any further. They can't go public if someone in the investigation has a change of heart. It'd show their corruption. All that's left from there is for me to discover the identity of the true culprit. What do you mean? You're gonna tell us to announce our disbandment once the real culprit is arrested, aren't you? As expected from a Nijima. So, what do you say? I don't think it's a bad deal for either of us. Makoto, what's your take on all this? It's a well-made plan. It even takes putting an end to our team into consideration. I'm flattered to hear that. Why are you willing to do all this, Akechi-kun? Why do you seek justice? Because of sickening human beings. Yes. My contempt for such people drives my sense of justice. It isn't some grand reason like society's sake or some lofty ideal. It's simply an absurd grudge. And extremely personal. Dude. You know, doesn't he remind you of us? Yeah, like how some disgusting adult pissed him off. We're similar, Maybe that's why I thought that I could ask this of you all. Won't you cooperate with me on the mission to change Sai-san's heart? Thanks. I was actually rather worried there. This mission can't succeed without your cooperation, after all. The Phantom Thieves will be disbanded, and everything will work out. I pray it does. Mako-chan. I'm okay. I never brought it up until now, but the reason I joined the Phantom Thieves is because I wanted to change my sister's heart. I was hoping I wouldn't have to resort to it, though. I've also known for quite some time that she has a palace. Why didn't you tell us? It was too selfish of a reason. Though I was too scared to look any further into it on my own. Why don't we try going there now to scope the place out? A lot of this will be new to me, so I'd like to get myself accustomed to it too. I'm sorry, I actually have plans today. I see. That's unfortunate. Will you tell your sister about this? Of course not. It's just... You seem awfully evasive today. Is something the matter? I just can't make time today. Let's call it a day then, and resume this tomorrow. I'm sorry, everyone. Wasn't Makoto acting a bit weird? Well, I guess that can't be helped. Regardless, it all starts tomorrow.
I hope this goes well. A palace? In me? Not only that, Goro Akechi? Then the Phantom Thieves targeted me as per his advice? And he had already experienced the metaverse by the time of the Okumura case? That can't be. I mean, he never said a word. Although, his attitude did change suddenly around that time. Akechi-kun kept quiet about the most important details, and my own sister may be a Phantom Thief? If this is all true, I was out of the loop the entire time I led the investigation. What a joke. So you became convinced of another's existence through the 2 mental shutdown cases. And if you were apprehended while falsely accused of those crimes, that villain would still be loose. That's why you targeted me? Not for your own preservation? That does make sense, more or less. If you simply wanted to evade capture, triggering my change of heart wouldn't guarantee anything. Your actions as Phantom Thieves would still be met with hostility. No. If this villain does exist and is setting up your group, I would be targeted next. Did Makoto come up with that speculation? Perhaps I'm overthinking things. Hey! You need to keep your focus. It seems you're completely worn out, but the look on your face isn't one of defeat. Why is that? I'm amazed. It seems you can still talk. When you were arrested, a man at the scene told you that you were sold out, correct? Those words normally hint at the existence of a traitor. However, if your story till now is true, one reason can be concluded. It's frustrating to admit, but at a certain point... No, most likely from the start. I was a mere puppet. Someone set up only to bear responsibility later. Someone intended your arrest, and the minimal staff directly involved were in their pocket. And if that's the case, true integrity would side with you. Ja, sie ist Investigator. Ist sie halt nicht. All right. No, I'm jumping to conclusions. I don't believe your story yet. There's something I need to confirm with you. Was a change of heart triggered in me? What happened in the time between entering my palace and your arrest? Tell me everything. What's this favor you need? It's late already. We'll be going to Nijima's palace, so I want to look into her. Things like her work ethic and relationships. It doesn't matter whether it's public or private. Those would help us come up with countermeasures in case we hit a roadblock in her palace. I can look up more, you know. Stuff like her repertoire of underwear. A girl shouldn't say things like that. You tell her too. Well, like her history with men. You're Phantom Thieves! Ahem. Also, I may be overthinking it, but my voice... Ow! Same as always. Let me finish first! There's something else we want you to look into. Schön geheimnisvoll, damit wir es auch nicht wissen. Und dann sind wir wieder in einem Zug. Wie
für jeden 18. Ingame-Tag. Nachricht. Ich glaube auch besser, wenn man zum Distrikt nicht unbedingt hin muss. Vor Gericht, dann ist in den seltensten Fällen irgendwie was Gutes. Ja, ich würde ihm da auch definitiv vertrauen. Das ist ein bisschen misstrauisch sein darf man auch, Leute. Seid Fantasy. Eigentlich müsstet ihr wissen, dass man Leuten nicht auf Anhieb so viel trauen sollte. So this is the courthouse. You can tell it's a revolting building just by looking at it. Let's hurry up and get started. Akechi, what did you find out? I rarely get to see Sai-san directly, but I figured out her course of action. On the 20th, an investigation will likely be done at Shujin Academy, as well as the Sakura residence. For real? Then that means our time limit is November 20th. Still, there will be quite a bit of red tape involved. I doubt it'll take place before the 20th. We'll take your word. For now, we need to focus on infiltrating her palace. I concur. And we should probably get going soon. After all, people like us standing around here is quite unnatural. Well then? That's... Huh? What about my smartphone? This is the model I wanted! You're so lucky! I'm so sorry. Until recently, Futaba was actually well... It's okay. Sai-san told me the gist. Oh, right. Akechi-kun, it may be best if you exchange contact info with everyone, too. Not just me. That's true. Ooh. I'll send everyone's contacts to you later. Thanks. Well then, I hope we get along. I'll do my best. You got a good personality and good looks? Talk about cheating. She's praising you, I believe. Then shall we get started? We need to figure out what Makoto's sis thinks this courthouse is, right? I often hear her call it a place of competition in which she must always win. A competition, huh? That sounds like Sai-san. It'd be unbearable if you were put on trial for a reason like that. Although, a competition means it's a match of some sort. Might it be a martial arts ring? Conditions have not been met. Then perhaps a stadium? Or maybe an arena? Conditions have not been met. There are other competitions besides fighting and sports. Gambling, then! How about a racetrack for horses? Other than that, there's pachinko, but does that count as gambling? We played cards during the school trip. Conditions have not been met. What else is there? It must be a casino. Candidate found.
could definitely see Sai-san in you. Well, it's time we head in then. Beginning navigation. Head right past there and keep a low profile. That's it, huh? What's going on here? We are looking at the courthouse, aren't we? Seems like it. Let's go. Right. Jo, das ist eindeutig. The courthouse is a casino. Everywhere else seems to be a normal cityscape. Isn't that... The police station, yes. I didn't know that the station and the courthouse were next to each other. Our attire hasn't changed. That must mean we aren't considered threats or hostiles yet. Right. Areas outside her courthouse palace must not be worthy of her attention. Wait, I always look like this. I'm special! Besides, I can't do anything in my cat form. The police station's also part of her work area, though, whenever arrests are made for her cases. I've brought her food and belongings when she was sent on loan to the police. We got no business with the cops, right? This might be the metaverse, but I don't want to go in a station. That reminds me. He'll need a code name, too. Code name? Phantom thieves can't go around using the real names, right? It ain't cool either. Just for reference, what is everyone else's? Skull. Mine's Fox. We pretty much decided on them with how we look, didn't we? What is it, Haru? Oh, it's nothing. Then, perhaps Karasu will be best for me. You know, like a raven. Are your clothes all black or something? The reverse, actually. If our codenames are to hide our identities, wouldn't that be better? Karasu. He'd be the only Japanese-sounding one. Why not go with Crow instead? All right. From here on out, you're Crow. Got it. Now then, let's head into the courthouse. Now then. Ja, und damit sind wir mal wieder in dem Palace. Seit längerem mal wieder. Und auch eine mit richtig guter Musik wieder. Okay. So, this means we're acknowledged as a threat, correct? Dude, you planning on stealing stuff in that getup? It just means that's what he thinks a rebel looks like. No. This is my mental image of a person who sticks to their justice. Well, I think your mask is more apt for piercing rather than sticking. That aside, the people in here look completely normal. But we're in a flashy casino. There's no doubt this is a palace. Oh, right. Crow doesn't know too much about cognitive beings, does he? Ah, yes. In addition to similar topography, cognitive people exist based on the ruler's perceptions. That probably didn't make much sense because all the fancy terms he was using, huh? In essence, since these look like real people, Sai-san's view of others is surprisingly undistorted. But considering what I see before me, it's difficult to believe it is not actually a real casino. Not all cognitions are normal, though. In Futaba and Okumura's palaces, we had to battle them. People may look normal, but we should be careful.
particularly of those in positions of power. Is this what you have to go through every time? This is a first for me. I'm somewhat nervous. Just don't slow us down, Crow. I will not allow that to happen. Okay, it's time we head inside. Our deadline for this infiltration is November 20th. Any later and we'll get caught in reality. Of course, we'll need to secure an infiltration route before we send out the calling card. As always. So the calling card wasn't merely for show? It's a necessary step? Will you please stop interrupting? My apologies. Well then, let's go. Bisschen übereifrig ist er ja. I feel somewhat nervous. Somewhere. Dann machen wir das mal. Nee, war's nicht. Da muss ich hin, da muss ich hier lang. Halt, nicht da lang, hier lang. Da ist ein Zug, der kommt nicht durch. Wir gehen immer wieder durch unsere Lieblingsdinge, die Lüftungsschächte. Welcome. Come on out, you petty thieves. She can see us? You're after the treasure, are you not? Come on down and I will tell you where it is. What? We're not going to fall for a trick like that. It's not a lie. I only wish to do this fair and square. You aren't going to run, are you? We should do as she says. There is no point in hiding any longer. So you've come. The treasure is located on the manager's floor, at the highest point of this building. Why are you telling us this? It's as I said before. I wish to go about this in the fairest manner possible. First, I ask that you come up to my location. We will continue this there. Damn it! Over there! It seems we'll be able to use that elevator to reach higher floors. Come, Joker. Let us pursue her. Let us get after her, Joker. Somewhere. Ja, gerne. Aber nehmen wir da schon auf dem Weg alles mit, was wir finden. Treasure chest. Und wir gehen einmal in den Safe Room. Auch wenn wir nicht speichern, wir gehen einmal rein. Das hat Gründe. We can rest here. Now, let us depart. Focus. Dann gehen wir mal hier hin. Authentication required. Please insert your member's card. Member's card? Perhaps it bears relation to a player's club of sorts. I can't handle your technical speak. Just give me it straight. Casinos typically have a membership system called a player's club. Some locations even have areas cordoned off for particular ranks of player. Considering the setup of this place, I thought things may be similar here. That'll make this shit simple. Come on, let's join this player thingy. I would agree with you, but... A shadow! As I expected, registration will not be such a simple matter. She must be daring us to challenge the security of this place to make it to her. Here it comes! No need to worry. I'll handle this. I need to prove my worth to you after all.
I promise to surpass even such lofty hopes as those. Well then, let us begin. Don't worry, you can leave this one to me. Take them down, Robin Hood! Manifest! Jo. Now, Robin! Können wir auch problemlos machen. Robin Hood ist nämlich nicht schwach. You're right. Ui, Schluck auf, super. Seid ihr jetzt mal fertig mit eurer Taktikbesprechung da? Danke. Ja, schon die Reihenfolge verstanden. Schneller Lerner. Schön vorsichtig sein, Sachen. So vorsichtig müsste auch nicht sein. Ja, verlassen wir uns mal auf ihn. The crucial moment's finally here. Give it all you've got. Okay. Wir geben immer unser Bestes, hallo. Oh, dass man uns das sagen muss, ist jetzt schon enttäuschend. Dass er nie dazu gefehlt hat. So people are turning on us even in his survey? Our popularity is really at an all-time low. Ja, ist ja egal. Okay, ich mir noch was anlegen lassen, damit ich auch was machen darf. Ja, deswegen will ich mich ja massieren lassen, aber ey, ja, Pisskatze.
Nicht. Ist ja gut, oder? Mache ich halt nicht, was ich machen will. Nicht zu hastig, Eddie. Hey! Schaffen wir schon. Das kriegen wir hin. Ich glaube, ich habe es jetzt auch eigentlich immer gut gemacht. Okay. Mission Start. So, 21 Tage. Bis wir fertig sein müssen. Ich würde da theoretisch nebenbei gerne die Konferenz machen. Das machen wir nicht jetzt. Falsch. Okay. Hideout. So. Richtige Taste drücken ist auch manchmal verwirrend. Oh, Mako-chan! I didn't realize we'd take the same train. Haru, what a coincidence. I was just thinking of you. Oh, were you? Yep. How should I put this? Our battles from this point forward are only going to get tougher, right? So, I've been reflecting on our approaches to combat in the hopes of finding some new tactics. In the end, I came up with something. But I realized I'll need your help with it. Me? Sure. If I can be of any help, I'd love to work with you on this. I appreciate it. So, what I'm thinking is... Mako-chan? Now that I think about it, this is probably going to sound rather absurd. Don't worry. If it's your idea, Mako-chan, I'm sure it'll be great. I'm glad to hear you say that. Well, ready to hear it? Huh? So, any thoughts? What a great idea! I'd be honored to help. Oh, thank you. Well, I hope it works out. Mm-hmm. Just leave it to me. But wow, Mako-chan, you come up with some pretty bold moves sometimes. I really look up to you for that. Do you? I'm not sure how that makes me feel, but thank you. The star will grant us our wish if it's based on such a great plan. I'm positive. Yeah. So, this is the location you've been using as a hideout. We just get started? Forced investigation will take place on November 20th. That's our deadline this time. Is there any possibility of that investigation being moved to an earlier date? I highly doubt it. How can you be so sure? Didn't they want to catch us as soon as they possibly could? They may be corrupt, but they are still a bureaucracy. Certain steps must be taken in order to continue forward. Unless their situation becomes extremely dire, they won't act with only circumstantial evidence. I'm impressed, Detective Man. You sure know a lot about internal affairs. Yes, he is quite promising. Well, this is a purely give-and-take relationship. You taught me the inner workings of the Phantom Thieves, so it's only fair I return the favor. And I will be sure to contact everyone if the investigation team makes any odd movements. That would be helpful. Ja. Damit haben wir auch einen Showtime-Move vorher gekriegt. Und wir gehen in den Palace. Direkt rein da.
Now then, let's begin the infiltration. Ja, deswegen sind wir eben sehr anders hier schon kurz gegangen. We've arrived. Let's go. I'll just Wir add würden sonst nochmal hier hinklettern müssen. Mensch. Sätze sprechen. Geradeaus. Kann ich doch eigentlich. Okay, let's go. Jetzt müssen wir uns was wegen dem Fahrstuhl ausdenken. Aber das kriegen wir schon hin, weil ich weiß genau, was wir da machen müssen. Hey. Ja, da hat er recht, das wird wahrscheinlich auch so am Boden liegen. Ja, wenn wir Backroom gehen, macht tatsächlich auch Sinn. Ja, die Gegner sind noch ein Level. Das heißt, wir können uns die Kämpfe einfach machen hier. Das macht es uns wesentlich einfacher, diesen Palast zu schaffen. Also solange die noch unter uns sind, sparen wir uns Kämpfen. Ja, Concentrate wollen wir definitiv haben. Guten Tag, Fusion Alarm. Brauchen wir nicht. Show me your true form. What a skill. So, Icon Stack nicht. Ist also egal, welchen von den Counter, die wir schon haben, wir ersetzen. Indeed. So, guck mal, wir sind im Backroom gelangt. Terminal finden macht halt Sinn. Ja, und da fahren wir dann Futter. Das ist auch richtig. Guten Tag. Das ist mal wirklich ein sehr schöner, entspannter Palace-Stream. Okay, das ist schon länger her. Die letzten Streams waren ja eher Confidence-Streams. Show me your true form. I'll reveal your true form. So. Ja, ist es. Brauchen wir aber nicht. Gebe ich jetzt mal zurück. Oh? Joker. I'll reveal your true form. Dann laufe ich hier mal lang. Hinter der Tür da hinten ist ein Loot. Die man gleich auch sehen wird, sobald wir hier durch sind. Aber wir kommen da noch nicht rein. So, gehen wir nochmal wieder zurück. Aber damit er uns jetzt markiert, dass da was ist, sind wir jetzt einmal hier lang gelatscht. Über und
da. I can feel it. I'll reveal your true form. Ja. Machen wir den Alarm hoch, das interessiert uns nicht die Bewohner, weil wir nicht erwischt haben. Trinken und laufen ist gleichzeitig schwierig. Auch wie stark bist du? Ist egal, wir können nicht umgehen oder wir können nicht angreifen. Aber angreifen macht am meisten Sinn. Also oder so müssen wir dann da ihn jetzt umgehen. Wenn wir zurück wollen, müssen wir nochmal an ihm vorbei. Ich zeige euch mal kurz einmal, wo der Weg außen rum ist. Der ist da hoch. Aber jetzt greifen wir ihn erstmal an. Jo. Dann machen wir jetzt den Kampf eben. Let's go. Don't worry though, they're no big deal. It's time. There. Hoppala. Ich dachte eigentlich, ich habe eine andere Person ausgerüstet gerade. Hm? So, Security Keycard. Einmal kurz, Kichi will ich gerade nicht im Hauptteam haben. Ich hätte gern Kodo. Oh, Kichi darf besseres Equip kriegen. Und wo ist es? Da. Und wir wechseln auf Satanai. Jetzt, wo wir die Security Keycard haben, springen wir nochmal zurück. Holen uns den Will Seed. Ganz einfach. Hey! Vielen Dank. Hey, a will seed. Let's. Das ist jetzt unser Will Seed. Jealousy. The first will seed. Don't mind if I do, Sai-san. I can see it. Sai-san, Palace Todsünde des Neids. So, wenn wir den Weg außen um die Wache rumgekommen, wären wir da oben rausgekommen. Da wollen wir nämlich nicht lang, wir wollen hier durch. Na doch, wenn wir die Schlüsselkarte haben, können wir da ja durch. Oh, na du naive Katze. Guten Tag, da ist es offen. Wieder mal Luftschacht klettern. Ja, da ist ein Terminal, der ist aber auch ein Gegner. I have something. Are you ready? Yes. Let go. I'll reveal your true form. Die kriegt halb tot. Da. Schön die Aufscherdens bekommen. Aber cool geflutet den Jungen.
the enemy dropped some cards. Ah, aren't those what we're looking for? Oh, there are no names on them. They'll be unusable if they remain unregistered. I can handle that. Okay, first registration complete. I wasn't sure what name to give it, so I just thought of a random one. Taro Tanaka. That's way too simple. Aren't they gonna figure that out? They already know what we look like, and that we've intruded into the palace. Then again, it's probably better to be safe than sorry. Okay, the fake name for this card is a little more elaborate this time. Shinji Nakanomatsu. I also found a map of the casino. Joker, you can hold on to this card and the map. Don't lose them, okay? As for the Taro Tanaka card... Crow, get rid of it next time you see a garbage can. Why me? These kinds of chores always fall to the newbie. Oh. Look, I found the perfect exit. Let's hurry up and get out of here. We can also use that elevator now, right? According to the map, it would be quicker to use this path than to go back the way we came. Come, let's hurry on. Very well. Let us go. Jo. Können wir? Wir gehen aber auch kurz einmal hier in den Vorraum. Vor dem Vorraum, wo die beiden Wachen waren, gehen wir noch nicht hin. Aber ich will die roten Striche nicht auf der Map haben, dass wir da nicht drin waren. Obwohl, die haben wir... Ja, bei den Zwischendingen, wo wir den anderen umgegangen haben, haben wir das rote jetzt. Das wird mich jetzt triggern. Jedes Mal, wenn ich auf die Map in der Nähe gucke. Zack. Oh, hier ist ein Raum. Da ist auch schön. I see. Ja, Casino-Überwachung. Das ist ganz toll. Schon das Klischee, das von irgendwo gestaltet wird, ob man gewinnt oder verliert, eingebaut. I'll reveal your true form. Guten Tag. A fine skill, isn't it? So. Wir haben eine Tür gefunden. Jetzt sind wir hier. Gegenüber von unserem Schacht, durch den wir eben schon mal durchgelaufen sind. Das heißt, wer weiß, wo wir sind? Richtig, wir sind beim Elevator. Hi. Stand's mir im Weg. So, jetzt können wir den Elevator nutzen. Yes. Ja, unterhaltet euch mal weiter darüber, wo wir hin können.
Welche Stücke wollen wir? Wir gehen auf den Upper Floor. Sis! You want to just get this over with right now, huh? That makes this easy. Bring it on. Do not speak to me as though you are my equal. I am the manager of this casino, as well as its #1 player. At the moment, you lack the qualifications to fight me. It would seem she looks down on us. And what if we would like to battle you no matter what? I had to win time and time again in order to reach my #1 rank. If you want to face me, you must continue to win as well. Continue to win? It must have to do with the fact that this place is a casino. Correct. Do you have the confidence to win? We might just pull the rug out from underneath you if you aren't careful. I don't expect much from you, but I'll be waiting. This is different from our prior opponents. She'd rather scheme than defeat us with brute force. It's going up. I wasn't expecting to come all the way to a palace only to end up gambling. I've never done anything like this. What about you guys? Alle weird sich am angucken. Looks like this is going to take longer than expected. We don't got time to waste. No need to worry. Leave this to me. You know how to do this? I'm well informed on what it takes to win. In any case, we need to hurry and change her heart. If she acts recklessly, both her chances of promotion and reputation as a prosecutor will drop greatly. Sai-san didn't used to be like this, did she? My sister must have lost her sense of justice because her desires became distorted. Do you think there was a particular event that triggered her palace's creation? I believe it's related to my father's death. My sister took on all the responsibilities of dealing with it herself. Trying to earn a living wage, gain a promotion in a male society, and uphold justice at the same time. Those things may have weighed her down, and led to the distortion within her heart. My apologies, but we don't have time to be sentimental. The longer we wait, the more people will learn about us. The investigation will advance as well. Hence, we must infiltrate this palace as quickly as possible. She did challenge us to reach her after all. Nijima's treasure must be at her managerial base of operations. Either way, we have to get there. Ja, wir müssen Casino spielen und gewinnen. Das ist gut festgestellt, der Catchy. Yep. Das ist jetzt auch so ein 10 von 10 Smart Move von ihm. Ja, wir müssen Casino spielen. Blut. Safe Room. Uns wird natürlich auch einmal kurz zum Saven.
Weil wir sind in dem Palace. Inzwischen safe ist immer schlau jetzt. Alright then, shall we go? Sprechen wir einmal mit dem Typ. Am Schalter. Das ist immer schlau. Ja, das ist gut. Ja, dann gehen wir wohl zum Dice Game hin. Vielen Dank für die Map. Ja, das hast du richtig, Haru. Do you have a moment? Ja, Akechi sagt noch mehr Dinge. Führt das Gespräch doch noch länger. So, hab das denn mal. Yes. Ja, es zieht sich jetzt gerade ein bisschen. Danke, endlich können wir zum Dice Game gehen.
Und jetzt wird uns das auch noch mal erklärt. So, das gleich erklärt, sobald wir in eigene Räume gehen. Aber erstmal wird gut genommen. Blut ist immer hilfreich. Ja, wir gehen auf den offenen Raum. Welcome to the dice game room. Natürlich bleiben wir einmal. Nehmen wir das obere von beiden. Ah, sad. Ja, das machen wir noch mal. Dann sagen wir jetzt das untere. Ah, sad. Ne. Weil dazu spielen bringt uns nichts, die verarschen uns nicht tatsächlich. Die Tür ist zu. Hier müssen wir durch. Jetzt sind wir im Backroom. Dann gucken wir uns mal im Backroom ein bisschen um. Oh. Das ist tatsächlich nicht komplett schwächer als wir. Gegen dich müssen wir kämpfen. Oh, den Krieger fertig gemacht. That's all it takes for me. The enemy hasn't seen us yet. Let's. I'll reveal your true form. Grün, Schwächling. Treasure chest. Oh. Natürlich öffnen wir. Und hoch. I see a really strong shadow. Watch So out. stark ist er jetzt nicht. Show me your true form. Schwierigkeit hat man auch blau. Let's go. The advantage. Don't rush this. All at last, just like I thought. With this power. Guten Tag. Will gemacht, danke. Everyone, I've learned a new ability. Das ist schön, dass du eine neue Ability hast, Akechi. That's all it takes for me. It's somewhere. I found. Schön Blutraum. I see a really strong. I'll reveal your true form. Really strong. Deswegen konnte ich durch ihn durchrennen, einfach so. That's a new skill. Let's try it out. A new
true form. I can feel it. Das ist wunderbar. Da gehen wir noch nicht lang, da geht es nämlich weiter. Tür aufmachen. Und den eben fertig machen. Laufen wir jetzt die ganzen unterirdischen Background-Kram rückwärts ab. Theoretisch, was wir genommen haben, war die Abkürzung zum Ende hin. Aber wir wollen ja alles einmal ablaufen. Außerdem Gegner und Loot mitnehmen ist immer eine gute Idee. Ja, Safe Room hätten wir hier. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann gehen wir weiter. Show me your true form. There's a shadow. I'll reveal your true form. Da kommen wir hoch. Nochmal zwischenlooten. Guter, schwächerer Gegner. There's a treasure chest. Und da kommen wir nicht runter. Da ist wieder hier hin. Mitnehmen, da ist nichts drin. Ja, und damit haben wir es. Gehen wir jetzt nochmal wieder die Abkürzung zurück zum Ende und gehen da durch die Tür. Hallo, du sollst da auch hoch, danke. Muss ich 18 Mal drücken. Schön, dass die Türen hier wieder zugegangen sind, weil wir in den Safe Room gegangen sind. Runter, links, 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 Tür. Jetzt sind wir in den Räumen hinter den Dice Rooms. Nehmen wir mal eben den Loot mit. Machen da die Tür auf und gehen hier rein. Und kümmern wir uns mal um den Wachentyp. Understood. I'll reveal your true form. Ich mache mir fertig. Dich haben wir fertig gemacht. I will contribute even more. Jo. I have a suggestion. Werden wir jetzt hier was? What do you want to talk about? I've devised an easier way of doing this. A way to get all the coins we need. All of them in here? Is that even possible? It is now. I've deduced how to win the games. How about something like this?
ist doch auch schlau. Er ist halt schon eine sehr schlaue Person. So, danke, Futterhaber, dass du das für uns gemacht hast. Let us leave it at that then. Dann gehen wir in den Raum, der jetzt positiv für uns geratet wurde und gewinnen da mal ein paar Runden. Was ihr anschummeln könnt, können wir nämlich auch. Nur wir nutzen das für uns. Ja, das ist schön, dass ihr das tut. Joker. Wo kommen wir schon hin? Natürlich playen wir das Spiel. Hallo? Das war unser Plan. Gehen wir mit dem Hören. Vielen Dank für das Geld. Yes. Oh, wo ist denn nochmal? Direkt nochmal. Natürlich machen wir das nochmal. Das gewinnen wir auch nochmal. Nochmal geschafft. Gut. Haben wir ein bisschen was an Geld verdient.
Ja, erklär uns mal deinen schönen Plan. He was right. That was amazing! It was like magic! I could totally get addicted to this. Where are Crow and Skull? Sorry about the wait. Whoa. So heavy. This is amazing. Ja, hat er uns ein bisschen Geld geholt. Dass ich Brain AFK auf dem Bildschirm geglotzt habe. Dann gehen wir mal in die Slot Machine Area. No. Durchkriegen wir. Dämliches Vögelchen. It looks like. Go. Hier, dann könnt ihr Erklärung. You're right. I can feel it. Dann gehen wir mal hier Slot Area durch. Whoa! Ja, das hast du richtig rausgefunden, Crow. Das ist wahrscheinlich der Fall. Oh, du bist ja das blaue Terminal. Hey. I see. Dass wir uns die merken, hat tatsächlich hier Sinn. Und, ist das blau oder ist das rote? Ich weiß nicht, ob der Text so wichtig ist oder die Farbe beim Gucken.
Ist egal, wir werden rausfinden. Auf jeden Fall werden die Terminals noch wichtig. So viel kann ich ja recht spoilerfrei dann schon mal sagen. Dann wir hier mal hoch. Guten Tag. Wo sind wir hier denn gelandet? Die Tür ist von dieser Seite zu. Okay. Da noch was anderes. Also hier oben kommen wir gleich rein. Das war woanders. Ja, manchmal hilft es, wenn man 2 Sekunden länger nachdenkt. Ich will doch auch noch irgendwo tappen, oder? Was hinter der Tür ist? Das war hinter der Tür erst. Okay. I have something. There's a shadow. I'll reveal your true form. Hi. Dass ich der geistige AFK gerade im Gang stand, hat ihn scheinbar gar nicht interessiert. Das funktioniert tatsächlich in echten Casinos nicht so. Auch wenn man das vielleicht manchmal denken könnte. Okay, gelbes Terminal. Terminalfarbe ist beim Text das Wichtige. I see. Gut. Zack. Da hoch. Und auf der anderen Seite dieser verschlossenen Tür von gerade eben. Und weiter. Oh? Joker. Guten Tag. Nee, dann noch nicht. Das bleibt uns woanders. Erstmal die Seite. Hier ist das nächste Terminal. Du bist das grüne Terminal. Einmal kurz anklicken, damit das mir auf der Karte markiert. Hallo. Looks like you can use your grappling hook here. I wonder where it leads to. Ja, zu einem anderen Gebiet. Wo Willseed ist. Oder, also... Bisschen logisches Denken. Hätte da geholfen. That's our second Willseed. This is going rather well. Hallo, danke. Und runter. Und Wache. Die Tür ist uns erstmal egal. Auf der anderen Seite von der waren wir ja schon mal. Hier machen wir die Laser aus. Damit man durch die Tür auch durch kann. Markieren wir noch das blaue Terminal. Und hier durch. Moment. Muss man eben kurz ein bisschen anders hinsetzen hier. Dauert ein paar Sekunden, aber nicht wieder ganz da. So lange stehen wir hier mal AFK rum. Das tut uns ja nichts. Guten Tag, Gegner.
Vielen Dank fürs Level. Bevor wir in die große Slotmaschine gehen, machen wir erstmal die Ball hier auch noch fertig. Man kann übrigens die markierten Slotmaschinen, zum Beispiel die hier nutzen. Bringt einem nichts. Aber man kann's. Man kann halt den auch gar nicht gewinnen, soweit ich weiß. Come on, man. Ja, für Kumpels 50.000 Coins an der kriegen. Das ist doch schön. Ja, Mona hat's verstanden. Do you have a moment? Ja klar ist das Ding auch manipuliert. Wäre doch traurig, wenn nicht. Oh, ein bisschen weird, wenn es nicht markiert wäre. Ja, irgendwo hinter dem Ding. Terminal ist etwas, da ist das Terminal auch schon. Ein hier hoch. Ja, kein Penny hier gemacht, das wäre logisch. Ja, nicht von dem Terminal. Komisch. Was heißt das jetzt? Haben wir nicht vorher ein paar Terminals gesehen? Ja, einmal das Rote und einmal das Grüne. Ja, wir wissen schon, wo die sind. Die zu finden wird nicht das Problem sein. Hey Buddy, so. Und weg ist es. Erst haben wir verstanden. Hallo, Kamera. Ich will da runter, danke. Die Steuerung zickt jetzt gerade ein bisschen. Das ist auch lustig. Das wissen wir. Haben wir eben schon alle rausgesucht. Guten Tag. Ja, das ist eins von denen, wo wir hin wollen. Deswegen bin ich da auch hingelaufen. Aber danke, Mona. All right.
Ja, jetzt das Rote. Das ist auch nicht so schwer zu finden. Wenn wir auch bei dem bereits wissen, wo es ist. Hallo, gehst du? Danke. Och, Mensch. Manchmal ist die Steuerung ganz lustig. Der. Und hier. Nein, hier. Danke. Was ist das zweite auch noch aus? How about this? Hier macht ja nur Sinn. Die uns verarschen, können wir auch zurück verarschen. Ja, 8:2 Wahrscheinlichkeit, das können wir ausprobieren. Fehlwahrscheinlichkeit ist halt jetzt nicht so schwierig. So schön, dass er irgendwie der Einzige ist, der logisch nachdenkt bei dem Ganzen. Obwohl er mehr oder weniger nur Aushilfe ist. Gehen wir direkt hin. Ah, da sind die beiden wieder. So, vielen Dank für eure Erfahrungspunkte. Dann spielen wir mal in der großen Slotmaschine. Hoffen wir auch mal. Ja, wir sind sicher bei dem Gamble. Zack. Das ist unsere beste Chance, irgendwie daran zu kommen. Da hat unser Gamble funktioniert. Ja. Liegen jetzt eine Menge Coins. Hey. Und die Coins da liegen lassen, Akechi. Yes.
Hat er recht, mehr wäre ja nicht schaden zumindest, ne? Und holen wir uns mal die Member-Karte für den High-Limit Floor. Yep, direkt zum Counter gehen. Heyo, Counter-Typi. So, mal kaufen wir uns einmal Beat Chain kaufen wir uns auch einmal und dann High Limit Card. Thank goodness. Perfekt. Hat er uns gut weitergeholfen, der Akechi. Und ja wirklich sehr gut. So, gehen wir einmal in den Safe Room. Okay, let's take a break. Let's do it. Saven wir einmal. Alright? Und gehen weiter. I see. Komisch. Wieder ein Gegner vor uns. Wer hat damit gerechnet? Den machen wir fertig. We merely followed your rules. It appears both the Sai-san of the real world and that of this world are at their wits' end. I think our guest will be leaving now. You're the only one who's gonna be leaving, Black Suit. Things would have been so much simpler if we could do this from the start. Jo, den verprügeln wir einfach mal. Ja, war schon kaputt. Das hat uns nicht aufgehalten. Are you serious, sis? Why won't you answer me? Mako-chan. Don't think such a petty trick could defeat me. I may have to acknowledge your skills. If you can make it up to the manager's floor, that is. She thinks the trials which shape the outcomes of people's lives are nothing more than gambles. I wish I didn't have to hear that from Sai-san herself. Sis is completely distorted. We have to stop her quickly. We all feel the same way. There's no time to waste. She mentioned something about a manager's floor, right? Let's try heading up there. We'll change Nijima-san's heart for sure. Ja. Das kriegen wir wohl hin. Stand-Up, Member und High Limit können wir hin. So that means... Ja, dass wir noch nicht direkt auf die Manager Floor können, macht auch irgendwo Sinn. Und ab zum High Limit Floor. Out of the way. Beyond this point is the high limit floor. Do you have a reservation? I said out of the way! We shouldn't cause a scene. Do you have a reservation?
It seems there is some kind of requirement we must meet before we can access this high-limit floor. Even though we got the coins? It must be related to my sister's cognition in some way. I can't imagine how, though. Her cognition. Essentially, Sai-san needs to think of us as being allowed to enter, correct? Huh. This casino is the courthouse in reality. So that floor must be a place only authorized personnel are given access to. I would say it has to be the courtroom. You really are an ace detective. He's come to understand the workings of the cognitive world so quickly. Well, I was just like that too, right? It took you ages to get it, Ryuji. I just got a different sense of time, that's all. That aside, how are we going to get into the courtroom? Ryuji, go piss off the police! Hell no! We just need to attend a trial. Still, how are we supposed to know which trials my sister will be attending? Leave that to me. I have some connections that come to mind. I will contact you once I manage to arrange a time. We should return to the real world for today, though. Well, see you all at the courtroom. Let us leave it at that then. Oh, so eine Aussage, die man gerne hört. Ja, dann sehen wir uns vor Gericht. Very well. Let us go. Und Return Point. Then... Wir sind mal wieder an der Palace angelangt, wo wir einmal mindestens raus müssen für die Cognition der Person. Aber wir haben schon eine Menge geschafft. Ja, haben wir es zurückgeschafft. Direkt am nächsten Tag an einem Trial. Macht sie schon einen guten Job, wenn sie trotz Beschäftigung da noch hingeht. Ja. We really can't fail this time. Let's go about this carefully. After we go to the courtroom tomorrow, we should head straight into the palace. Ja, das machen wir dann auch in der Reihenfolge so. Aber erstmal lasse ich mir jetzt Massage geben. Damit wir abends was machen können. How's the pressure, Master? Ja, it's not weird. Eigentlich schon. Aber gut. Master? Oh! See you later. Ja, da können wir jetzt abends wieder was machen. Mal gucken, welche Konferenz verfügbar wären. Also, neben denen, für die wir nach Mementos müssen. Für die müssen wir nach Mementos. Und Chai ist da. Ich kaufe aber trotzdem noch einmal
bevor Yusuke bei dir, das haben wir ja am Vormittag gesehen, What shall we do? dass wir Yusuke noch nicht direkt machen können. Und wir können den ja auch abends kaufen. Here we go. So, gut. Diesmal können wir das Level, das ist gut zu wissen. Und dann sprechen wir mit dir. Na klar. The thing is, Surprisingly honest ist ja. it's just... Ja, das Geld zurückgeben ist tatsächlich ein großer Ehrenmove von ihr dann. Das heißt aber auch, wir haben unser Geld zurück, was wir ihr gegeben haben. Von den 100.000 hätten wir höchstens 6.000 gebraucht, aber hey. Wir nehmen wohl auch die 100.000. What? Ja, komplett verblendeter Typ. No. Verblendete Idioten. So schön, dass sie die Wahrheit nicht akzeptieren wollen. Ja, voll die Idioten. Das sind Leute, denen würde ich halt so persönlich direkt gerne einen aus dem Maul hauen in dem Moment. Die hören halt immer noch nicht zu, ne? Was für Trottel. Wollen halt einfach nicht zuhören. Ja. Wie kann man was Vorherbestimmtes ignorieren, indem man nicht an Vorherbestimmung glaubt? Weil es sowieso Bullshit ist.
wechselt sich schon wieder in ihren Attempt. Fährt die jetzt richtig an der Wand? Oh, Hat aber trotzdem recht mit dem, was sie gesagt hat. So schön, was für die zwei Seiten sie denen jetzt mitgibt. Auch toll, dass sie sich erstmal wie die letzten Idioten verhalten und dann plötzlich realisieren, warte, ich habe mich wie der letzte Idiot verhalten. Vielleicht sollte ich mich ändern. I'm here with you. Ist ja auch schön, wie sie die zurechtgewiesen hat erstmal. Bring die mal zur Vernunft, das ist eine Idee. Das werden die auch bestimmt nicht negativ auffassen in irgendeiner Form. Ja, weil die Ware selbst auch so schwer zu sehen war. Fragezeichen. Alright. Rank 9. Ja, haben wir uns gut eingemischt. Ja, jetzt vorsichtig ist, was wir sagen. Jetzt haben wir mit ihr auch noch eine Beziehung. Und das ist nicht unser Ziel. Ja. Ich würde dir die andere Hand auch gerne geben und wir gehen nicht die Haare-Route. Well then. Until next time.
Und damit haben wir den nächsten Confident auf Stufe 9. Fehlt nur noch einmal, dann ist sie auch Stufe 10. Es geht gut voran. Natürlich kommen wir immer vorbei, wenn wir Bock drauf haben. Macht ja nur Sinn. Hat ja auch Vorteile für uns, wenn wir dann die anderen Confidence leveln können. Heavy Ausnutzen des Fortune Readens. Okay, quiet down. Oh, wieder Ingame-Tab, wo wir schwinzen können. Ja. Ingame schwinzen. Ist auch gar nicht auffällig, wie sie das sagt. What do you want to do? Wir würden gerne lesen. Hey. Alright. Okay, bei den Autos für schon Bescheid. Hey. Alright. Okay, wissen wir auch schon. Lesen wir mal was zum Aquarium. Man. Ja, Bereich, wo du die Fische anfassen kannst. Geil, das will ich im Aquarium machen. Fische anfassen. Das ist immer das erste, was ich denke, wenn ich im Aquarium bin. Den Fisch will ich anfassen. Das ist keine Erwachsenen-Sektion, das ist eine 4-Jährigen-Sektion, wo du das machen kannst. Oh. Das halt auch. Aber gut, dass man das so nennt. Alright. Oh, das hat uns ja dann einiges gebracht jetzt auch. Okay, let's go. Und ab zum Gericht. So this is what the courtroom is like. Just being here causes my body to tense up. I'm shocked that Nijima-san could think of somewhere this solemn as a casino. So Makoto's sis is that lady who's overflowing with the aura of a capable woman. By the way, what's this trial about?
The politician who decided to make personal use of government funds. I read about that in a magazine. He went on a vacation with his mistress to some fancy hot springs. Aren't politicians supposed to be loaded? Why'd he mess with our tax money? Playing with other people's cash is a total no-go. This may sound odd, but isn't Nijima-san supposed to be busy with our investigation? Does she really have time to be coming to a trial like this? Supposedly, she was on this case before being assigned to the Phantom Thieves. Normally, another prosecutor would take her place, but Sai-san can be a bit of a perfectionist. Hey, how are we gonna get Nijima-san to notice us? Did you tell her we'd be coming? I don't think she read the message, though. Do we have a backup plan? Not exactly, but I'm sure she'll notice us eventually. I noticed a lot of students here, but is that Akechi-kun? And Makoto? Now that I think about it, there was a message about her coming. That doesn't matter for now. See? It's almost time to begin. All right. Nijima can see now that we're allowed in the courtroom. This should let us enter that high-limit thingamajig. Let's head over to her palace once the trial's over. Stay in the bag, damn it! I'm raring to work. Let's go. Jo. Jetzt weißt du, dass wir das dürfen. Wieder einmal zum Main Floor, von da aus zum Elevator vom Main Floor. Oh, jetzt wieder einmal kurz vorher speichern. BT, danke. Okay. Zack. High Limit Floor. So schön. Neue Bereiche, in die wir können. Guten Tag. Ja, welcome gift neighbor. Ja, nochmal eine Map von diesem Floor, das ist doch auch schön. How do you mean? Ja, wie kommt man da bloß auf den Management-Floor? Bestimmt gibt es da keine andere Möglichkeit. Wir sitzen jetzt hier für immer fest. Dann gehen wir doch mal hin und gucken mal. Hello. Und das ist eine schöne große Waage.
Isn't that... Yes. Hat das gerade geblitzt draußen? Ja, hat es. Jetzt kommt der Donner. Okay. Das Wetter sagt guten Tag. Ja, ist gut jetzt. Muss jetzt nicht 5 Jahre donnern. So, guck, wie viel brauchen wir denn, um darüber zu kommen? Ah, 100.000. Doppelt so viel wie vorher. Ja, ist es auch nicht. Kriegen wir zusammen die 100.000. What? Das kriegen wir schon hin, das Gewinn. So, hier auf dem Heiligen Fort gibt es tatsächlich 2 Games. Einmal das House of Darkness und die Battle Arena. Und den Safe Room hier unten. So, den nutzen wir jetzt auch tatsächlich mal, um zu speichern. Denn den High Limit Floor machen wir nächste Woche. Morgen Abend kommt auch nochmal wieder ein Stream. Zusammen mit einer anderen Streamerin, einer Freundin von mir. Lasst euch überraschen, was es da dann gibt. Gegen Abend wird der Stream dann auch starten. Ich würde dann sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Stream morgen wieder oder auf YouTube beim nächsten Video, das ihr euch anguckt. Ciao und tschüss.